Chào mừng mọi người đến với bài giải thích chuyên sâu ngày hôm nay. Nào, chúng ta cùng đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Hôm nay, mục tiêu của chúng ta là tổng hợp và mổ xẻ chi tiết toàn bộ nền tảng kiến thức cốt lõi của chương 1.01 về công nghệ hàn. Đây không chỉ là điểm lại lý thuyết suông đâu, mà là cách để chúng ta hệ thống hóa mọi thứ thật khoa học, giúp nắm vững bản chất của một lĩnh vực cực kỳ phức tạp. Bởi vì thực sự mà nói, hàn không chỉ đơn giản là nung chảy rồi dính hai miếng kim loại lại với nhau, nó là một sự giao thoa đỉnh cao giữa vật liệu học, vật lý, hóa học và kỹ thuật độ chính xác tuyệt đối. Để nút trọn được khối lượng kiến thức này một cách dễ dàng nhất, chúng ta sẽ đi theo một lộ trình 5 bước cực kỳ logic. Bắt đầu từ nhập môn, sau đó đi sâu vào phân loại quá trình, tìm hiểu các phương pháp thay thế như hàn vẫy và dán keo, giải mã hệ thống định danh quốc tế và chốt lại bằng các tiêu chí lựa chọn trong thực tế. Bắt đầu ngay với phần đầu tiên nhé, nhập môn công nghệ hàn. Mọi người có đoán được quy mô của ngành này khổng lồ đến mức nào không? 21 tỷ euro. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu. 21 tỷ euro là giá trị gia tăng mà ngành hàn tạo ra mỗi năm. Và đó mới chỉ là thống kê riêng ở nước Đức thôi nha, với khoảng 360.000 chuyên gia và thợ kỹ thuật hoạt động không ngừng nghỉ. Phải nói là dấu ấn của công nghệ hàn có mặt ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của chúng ta. Từ cái niềng răng xíu xiu, linh kiện điện thoại thông minh, cho đến vỏ ô tô, tàu biển hay những siêu cây cầu vắt ngang đại dương, hàn chính là bộ khung xương vô hình chống đỡ toàn bộ thế giới hiện đại này. Và để đến được ngày hôm nay, đó là cả một hành trình tiến hóa thật sự đáng kinh ngạc. Quay ngược thời gian khoảng 6.000 năm trước, nguồn năng lượng duy nhất chúng ta có là ngọn lửa. Người Sumer từ năm 4.000 trước công nguyên đã phải nung nóng rồi ra sức rèn đập để ghép các mảnh vàng lại. Mãi đến cuối thế kỷ 19, cụ thể là năm 1881, hồ quang điện mới ra đời, tạo ra một cú nổ lớn trong ngành công nghiệp. Rồi, bùng một cái, đến năm 1961, chúng ta có tia laser siêu chính xác. Thậm chí sang những năm 2000, các công nghệ năng lượng thấp siêu tinh vi bắt đầu thống trị. Sự dịch chuyển từ ngọn lửa bập bùng thô sơ đến những tia laser tập trung cực điểm chính là thứ đã định hình lại nền công nghiệp toàn cầu. Được rồi, chuyển sang phần thứ hai, cũng là phần xương sống của chương, phân loại quá trình hàn. Điều thú vị nhất ở đây là cách giới khoa học hệ thống hóa mọi thứ cực kỳ chặt chẽ. Dựa trên tiêu chuẩn quốc tế DIN EN 14610 định nghĩa về hàn kim loại có một cụm từ mà chúng ta bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm, đó là sự liên tục về cấu trúc bên trong. Mọi người thấy đấy, hàn không phải là bôi keo dán hai vật lại, hàn là sự phá vỡ hoàn toàn ranh giới vật lý, ép hai mảnh kim loại phải hòa quyện vào nhau ở cấp độ phân tử và vi mô. Quá trình này tạo ra một mối nối vĩnh viễn, không thể tách rời. Tiêu chuẩn này phân chia thế giới hàn kim loại thành hai phe cực kỳ rõ ràng. Ranh giới nằm ở đâu? Đó chính là sự xuất hiện của ngoại lực. Một bên là hàn nóng chảy, quá trình này phó mặc hoàn toàn cho nhiệt năng làm chảy vật liệu, tuyệt đối không cần tác động lực áp. Trái ngược hoàn toàn là hàn áp lực. Phương pháp này bắt buộc phải có một lực ép từ bên ngoài tác động vào bũ mạnh, ép cho các bề mặt tiếp xúc biến dạng dẻo đi, dính chặt vào nhau mà không nhất thiết phải nóng chảy thành dạng lỏng. Nắm rõ được nguyên lý đối lập này là chúng ta đã làm chủ được một nửa kiến thức rồi đấy. Vậy câu hỏi đặt ra là nhiệt hay lực đó lấy từ đâu ra? Thực tế, chúng ta vận dụng 7 chất mang năng lượng vật lý cơ bản. Điểm mấu chốt ở đây là hướng truyền năng lượng. Với khí hay tia bức xạ laser, nhiệt năng được bắn từ ngoài vào trong chi tiết. Nhưng mọi người có biết, với dòng điện trong hàn điện trở hay chuyển động cơ học như hàn massage, nhiệt năng lại được sinh ra ngay từ bên trong lõi vật liệu không? Việc nóng thóp được cách năng lượng được tạo ra chính là chìa khóa để điều khiển các cỗ máy công nghiệp phức tạp. Chúng ta đi tiếp sang phần 3, hàn vẫy và dán keo. Và trường hợp chúng ta cần ghép nối những vật liệu siêu mỏng manh, động tí nhiệt cao là hỏng thì sao? Lúc này, hàn vẫy sẽ lên ngôi. Khác biệt lớn nhất ở đây là vật liệu cơ sở hoàn toàn không bị nóng chảy, nó vẫn ở trạng thái rắn. Sự kết nối chủ yếu dựa vào hiện tượng khuếch tán vật lý. Và có một con số mà chúng ta phải nhớ như in, đó là 450 độ C. Nếu kim loại vẫy hàn chạy ở mức bằng hoặc dưới 450 độ, thì đó đích thị là hàn vẫy mềm, hay còn gọi là soldering. Các kỹ sư điện tử cực kỳ quen thuộc với quá trình này trên các bao mạch vi tính đấy. Còn nếu nhiệt độ đường lỏng của kim loại phụ vượt ngưỡng 450 độ C, chúng ta gọi đó là hàn vẫy cứng, brazing. Ở mức nhiệt độ cao hơn hẳn này, một hiện tượng vật lý tuyệt vời sẽ xuất hiện. Đó là lực mau dẫn. Khe hở giữa hai mảnh kim loại được thiết kế cực kỳ hẹp, hẹp đến mức khi vẫy hàn vừa nóng chảy, nó sẽ lập tức bị lực mau dẫn hút ngược vào sâu bên trong, len lỏi và lấp đầy mọi khoảng trống. Khi nguội đi, nó tạo thành một mối ghép siêu cứng chắc. Thế trong trường hợp chúng ta muốn loại bỏ hoàn toàn yếu tố nhiệt độ ra khỏi phương trình thì sao? Dán keo công nghiệp chính là nhân tố bí ẩn đó. Thay vì dùng nhiệt và vật lý, chúng ta dùng hóa học. Độ cứng cáp của một mối rắn keo không đến từ kim loại lỏng, mà phụ thuộc hoàn toàn vào hai lực cơ bản.
Lực bám dính, tức là tương tác giữa lớp keo và bề mặt chi tiết, và lực cố kết, chính là sức mạnh liên kết nội tại từ bên trong cấu trúc của bản thân lớp keo đó. Tuy nghe thì có vẻ nhàn nhưng dán keo công nghiệp không phải trò đùa đâu nhé. Mối nối này sống hay chết là do khâu chuẩn bị bề mặt quyết định. Nó đòi hỏi một quy trình 3 bước cực kỳ khắt khe. Đầu tiên là phải tẩy sạch bóng, không còn một vệt dầu mỡ nào. Kế tiếp là phải đánh nhám bề mặt ở cấp độ vi mô, mục đích là để tạo ra những cái mỏ neo vô hình cho keo bám chặt vào. Nếu lười mà nhảy cóc bất kỳ bước nào, mối nối đó chắc chắn sẽ bung bét ngay khi gặp hơi ẩm hoặc chênh lệch nhiệt độ. Rất thú vị phải không? Giờ chúng ta sang phần tư, định danh và thuật ngữ. Khi làm việc trong một môi trường kỹ thuật đa quốc gia, làm sao để anh em kỹ sư hiểu nhau ngay lập tức mà không sợ bất đồng ngôn ngữ? Họ dùng hệ thống mã số tiêu chuẩn quốc tế ISO 4063, nó giống như một thứ ngôn ngữ toàn cầu vậy. Mọi người chú ý nhé, cứ hàng hồ quang là bắt đầu bằng con số 1. Các mã số kinh điển mà chúng ta phải thuộc nằm lòng là 111 là hàng hồ quang tay quen thuộc, 131 là MIG, 135 là MAC và 141 là công nghệ hàn tiết tinh xảo. Cứ ghi mấy mã này lên bản vẽ là bất cứ ai ở bất kỳ quốc gia nào cũng hiểu răm rắp, chuẩn xác đến từng ly. Cùng với những con số đó, chúng ta có một vài thuật ngữ cốt lõi mô tả thế giới vi mô bên trong mối hàng, chẳng hạn như vùng ảnh hưởng nhiệt, viết tắt là HAZ. Mọi người hãy tưởng tượng, phần kim loại nằm ngay rìa đường hàng, tuy không bị chảy lỏng ra, nhưng do bị nướng ở nhiệt độ quá cao, cấu trúc hạt bên trong nó bị biến dạng hoàn toàn, có thể trở nên cực kỳ giòn và dễ gãy. Hay như khái niệm cháy hao và độ hòa lẫn, hiểu thấu những hiện tượng này là cách duy nhất để các kỹ sư dự đoán được thành phần hóa học cuối cùng của mối nối, từ đó đảm bảo được sức chịu đựng của toàn bộ công trình. Và cuối cùng, chúng ta đến với phần 5, tiêu chí lựa chọn hàng. Lý thuyết thì hay như vậy đó, nhưng vác ra công trường thì sao? Thực tế phủ phàng là không có một phương pháp hàng nào xưng vương xưng bá trong mọi trường hợp cả. Chọn cách nào là cả một bài toán cân não giữa hàng đống biến số, kích thước chi tiết to hay nhỏ, chỗ cần hàng nằm tiếp trong góc kẹt hay ở ngoài thoáng mát, vật liệu đang dùng là thép carbon rẻ tiền hay là hợp kim titan siêu nhạy cảm. Chỉ riêng cái việc xem thợ hàng có chui lọt vào chỗ đó để thao tác hay không thôi là đã đủ để gạch tên một nửa số công nghệ ra khỏi danh sách rồi. Và đương nhiên rồi, yếu tố chốt hạ luôn luôn là bài toán kinh tế. Mọi người thử nhìn vào phép so sánh này xem, giữa hàng hồ quang tay và hàng plasma, thời gian chuẩn bị đồ nghề có thể ngang ngửa nhau đấy. Nhưng khi bắt tay vào chạy máy, tốc độ của plasma thì bỏ xa đối thủ. Nếu chỉ làm một hai cái thì không sao, nhưng trên một dây chuyền hàng vạn sản phẩm, sự chênh lệch về tốc độ tự động hóa này sẽ quét sạch chi phí đầu tư ban đầu và định hình lại biên độ lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp. Thế nhưng có một thứ không bao giờ được phép đặt lên bàn cân kinh tế, đó là sinh mạng con người. Để thao túng được nguồn năng lượng mạnh mẽ này, những người thợ đang phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Từ rủi ro chớp nhoáng như điện giật, bỏng nhiệt, kẹp nát, cho đến những sát thủ giấu mặt từ từ phá hủy cơ thể, như khói kim loại cực độc hay bức xạ tia cực tím âm thầm đốt cháy giác mạc. Việc áp dụng các biện pháp bảo hộ và quản lý rủi ro lao động nghiêm ngặt tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn cho có. Nó là lằn ranh sinh tử bắt buộc của ngành công nghiệp này. Để khép lại bài tổng hợp chuyên sâu ngày hôm nay, có một câu hỏi thế này để mọi người cùng suy ngẫm nhé. Mọi người thấy đấy, nền văn minh của chúng ta từ con chip điện tử bé tí hin cho đến những giàn khoan dầu hứng chịu bão tố ngoài đại dương, tất cả đều trụ vững được là nhờ vào sự hoàn hảo của những mối liên kết vô hình ở cấp độ phân tử. Việc nắm vững hệ thống kiến thức khoa học cốt lõi từ chương 1.01 này không chỉ là học lý thuyết, mà chính là cách chúng ta nắm trong tay chìa khóa khóa chặt sự an toàn của toàn bộ thế giới hiện đại. Hy vọng bài phân tích chi tiết hôm nay để giúp mọi người thực sự am hiểu và hệ thống hóa được gốc rễ của công nghệ hàn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những bài giải thích khoa học tiếp theo nhé. Question 1. In which standard is metal welding being defined? Correct answer, DIN N 14610.
Question 2. Which of the following statements regarding welding are correct? Correct answer, welding is joining materials with frequent application of heat and / or force with or without filler material. Question 3. Which of the following statements regarding brazing / soldering are correct? Correct answer, the solidus temperature of the base material will not be exceeded. Question 4. Which statements regarding DIN and 14610 are correct? Correct answers, in this the processes of metal welding are being listed. In this the processes for fusion and pressure metal welding are being separated. Question 5. In which way are the movement and working sequences being defined for TIG welding and MIG/MAG welding? Correct answers, mechanical torch positioning, manual torch positioning, manual filler material feeding, mechanical filler material feeding, manual workpiece positioning. Question 6. Which of the following statements regarding the reference numbers of welding processes are correct? Correct answers, all arc welding processes start with reference number 1. All gas-shielded metal arc welding start with reference number 13. All submerged arc welding processes start with reference number 12.
Question 7. Which designation letters are being used for the classifications of resistance welding? Correct answer, RW. Question 8. Which of the following welding processes are fusion welding processes? Correct answers, gas welding, oxyacetylene welding. Manual metal arc welding, MMA. Submerged arc welding, SAW. Question 9. The arc is being used as energy carrier for which welding processes? Correct answers, TIG welding. Metal arc welding, MMA/MIG/MAG. Question 10. Typical pressure welding process representatives are: correct answers, resistance spot welding, resistance projection welding, forge welding. Question 11. The applied welding process can be selected according to which criteria? Correct answers, geometry of the component, economic efficiency of the welding process, accessibility of the weld. Question